Okay. So in last class we have discussed Taylor series about a point is it not, and Maclaurin series. Maclaurin series is nothing. It is Taylor series about zero. Then we discussed what is region of validity and circle of convergence and radius of convergence. Okay. And this is the Maclaurin series. Taylor series about z equal to 0. And also we have seen two problems, and these are some useful Maclaurin series. Next problem, find the Taylor series of f of z that is equal to 1 by z square about z equal to 3. And also we have to find the region of validity. Okay, so we know that Taylor series about a point means what? It's a series in terms of z minus z naught, right? So Taylor series about z naught means it's a series expansion in terms of z minus z naught and its powers. Okay, first term is of course is a constant term. We can write constant. We can visualize the constant term as z minus. This is a coefficient of z minus z naught raised to 0, right? So f of z naught into z minus z naught raised to 0. So anyway, here all the terms are all the terms containing z minus z naught and its powers, right? So Taylor series about z naught means it's a series expansion containing only the terms of z minus z naught and its powers. So for this example, we have to find the Taylor series of 1 by z square about z equal to 3. So what about its Taylor series? Its Taylor series contains what type of terms? Z minus what? This is Taylor series about z naught. So the Taylor series of 1 by z square about z equal to 3. So what about z naught? In this example, what about z naught? What about z naught? 3. Yeah, z naught is 3. So the Taylor series of this function about 3 means what are the terms in Taylor series? What type of terms? In the case, instead of z minus z naught, here the Taylor series contains z minus 3 and its powers, right? So the Taylor series of this function about z equal to 3 means it's a series expansion, it's a power series expansion containing the terms z minus 3 and its powers, right? ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം either we can find the Taylor series using this formula. Okay, for evaluating the Taylor series using this formula, you should evaluate all the derivatives. Then we evaluate derivative at 3. Okay, in some situation that is some more difficult. കാരണം ഓരോ 1 by z സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുക, അതിലെല്ലാം 3 കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാം. നമ്മളെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത മെത്തേഡ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്, we are going to find the Taylor series of this problem about z equal to 3 using non-Maclaurin series. നമുക്കറിയാവുന്ന Maclaurin series ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. That method is comparatively easy than its direct method. Direct method means we compute the derivatives and substitute in this formula. Okay, so the first important thing is we are going to find the Taylor series. We are going to find the power series expansion in terms of z minus 3. That's the main idea. Okay, so how to convert this problem in terms of z minus 3? നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? നിങ്ങളെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതിനകത്ത്. How to convert this in terms of, you consider 1 by z square. We have to find the series expansion in terms of z minus 3. So we can rewrite this as എങ്ങനെ rewrite ചെയ്യാം? Z minus 3 plus 3. Yes, z minus 3 plus 3 whole square. Then how to convert this in terms of non-Maclaurin series? How to convert this function in terms of non-Maclaurin series? 1 by what? Expanded Z minus 3 whole square plus 1 by, we take this 3 out. So 3 പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. Yeah, ഈ 3നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക by taking this 3. Confusion by taking this 3. Okay, by taking this 3, what happened? This become 3 into, so this term is 1, right? So 1,
And what about the first term? First term means this much of term. This become forever. We take 3 outside. This 1 plus z minus 3 by 3. yes, absolutely right. 1 plus z plus 3 3. Minus 3. Yeah. Correct. This is minus 3, right? So this is 3 square, right? This is 3 square. There is a square sign. By taking this 3 outside, this become 3 square, right? 3 square into 1 plus this first term become z minus 3 by 3 whole square. Okay. So we can write this as 1 by 3 square is 9. 1 by 9 1 by 9 into 1 by 1 plus z. Sir, class record ചെയ്യാനുണ്ടോ? Yes, record ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 by 1 plus z minus 3 by 3 whole square, right? Now this is in a standard Maclaurin series form, one of the standard Maclaurin series form. Now this is of the form our 1 by 1 plus z whole square, right? What is the series expansion of 1 by 1 plus z square? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is the series expansion of 1 by 1 plus z whole square? This is nothing. 1 minus 2z plus 3z square minus plus etc. And this Maclaurin series is valid in the region mod z less than 1. Okay. So in this example, instead of z, what is our term? Z ന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്? By comparing this Maclaurin series, instead of z, what is our term? Z minus 3 by 3. Z minus 3 by 3. So we can expand this function, this part of our function using this Maclaurin series, right? So what happened? So 1 minus 2z plus 3z square. So this become 1 by this is equal to 1 by 9 1 minus 2z. Our z is z minus 3 by 3. So z minus 3 by 3 plus 3z square. So plus 3 times z minus 3 by 3 whole square minus plus etc. Right. So using this non-Maclaurin series, we find the series expansion of 1 by z square about z equal to 3. Now this series contains only z minus 3 and its powers, right? Okay. So yes. Okay, so this is the oh, 1 second. Okay, so this is the Taylor series of 1 by z square about z equal to 3. 1 by 9 times 1 minus 2 times z minus 3 by 3 plus 3 times z minus 3 square by 3 square minus plus etc. This is minus plus etc. Then there is an immediate question. Which is the region of validity? Which is the region of validity? What is the region of validity? We know that this Maclaurin series is valid only when mod z is less than 1. Here instead of z, our value of z is z minus 3 by 3. So this Maclaurin series is valid when modulus of z minus 3 by 3 is less than 1, right? Isn't it? Modulus of z minus 3 by 3 is less than 1. And we know that mod 3 is 3 itself. So this is equivalent to modulus of z minus 3 is less than 3. So this is the region of validity. Modulus of z minus 3 is less than 3. Okay, you think about its geometry. What about its geometry? We know that
this is 1, 2, 3. So we have to find the Taylor series expansion about z equal to 3. Okay. And what is our function? Our function is 1 by z square. We know that this function is not analytic. It is not analytic at this point. Right. So what is the biggest circle about z equal to 3 such that our function is analytic? This is same as the circle, right? Because this is our center and this is the biggest circle with the center 3 such that our function is analytic. Okay, this is same as mod z minus 3 is less than 3. Okay, so anyway, this is the region of validity and this is the Taylor series about z equal. Okay, clear. Sir, Yes. in the case if we do not use this formula and we do this problem by finding the derivatives, how do we find the region of validity? Yeah, that is this technique, the second technique. The region of validity is defined as the biggest open circular disk such that our function is analytic. None. Right. So we only know z equal to 3, right? So Yeah, we know that z equal to how do we know it is a center? yeah, we know that our center point is 3, right? അത് നമുക്കറിയാലോ center point is 3 and also we know that is a non-analytic point that is called a singular point. Center 3 ആണെന്ന് ഈ equation അല്ലേ മനസ്സിലായത് മറ്റേ mod z minus 3 less than 3. No, it is given. We have to find the Taylor series about z equal to 3, right? So z not equal to 3, right? Yes. So center is fixed at 3. Okay. Okay. Clear ആയോ പറഞ്ഞത്? Okay, sir. So then radius. Yeah. So the biggest radius is 3 because there is a singular point at z equal to 0. Okay. So region of validity is the biggest open disk centered at z3 such that our function is analytic. അങ്ങനെയാണ് region of validity പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So we can find a region of validity either direct method. This is the direct method. Or if you using the standard Maclaurin series, then you can find the region of validity using our standard non valid regions. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള regions ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. Clear ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി. Yes, so this is our series expansion and valid in mod z minus 3 is less than 3. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ഈ വാലിഡ് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Either using our direct definition of region of validity, the biggest open disk centered at z0 such that our function is analytic എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെക്ലോറിൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Find the Taylor series of f of z equal to z plus 1 by z minus 1 about z equal to minus 1 and find the region of validity. Okay, so we know that this is a Taylor series about z equal to minus 1. So what are the terms in the series? What type of terms containing in the series? The terms containing the series Is that z plus 1? Or yes, z minus minus 1. Yes, z plus 1 and its powers, right? Yes. Series should contains only the terms of the form z plus 1 and its powers. That is clear. So in the numerator there is a term z plus 1. So we don't need to alter this term because this term is allowed, right? Z plus 1 allowed ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വേറെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ട, അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട. So we rewrite our problem as z plus 1 by z minus 1, that is equal to z plus 1 is allowed term, so no need to change it, into 1 by z minus 1. Then next we have to expand this term. We have to expand the second term in terms of z plus 1. Then we use our normal technique. What is our normal technique? We rearrange this term in terms of z plus 1. ഓക്കെ, ആ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാം. എന്താണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേ? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് z plus 1 into 1 by
instead of z plus 1 minus 1 minus 1, right? We add subtract a 1, that is z plus 1 minus 1 minus 1. Next, ഈ term ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അനക്കണ്ട. So again this can be written as z plus 1 into 1 by, this become minus 2, minus 1 minus 1 minus 2, right? Minus 2 plus z plus 1, right? Again this can be written as z plus 1 into 1 by, പറയൂ, how to convert this in standard form, standard Maclaurin series. How to convert this in standard non-Maclaurin series. Sir, -2 പുറത്ത് എടുക്കാം. Correct. If you take minus 2 outside, this become 1 minus z plus 1 divided by 2, right? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെൻ്റെ മേജർ സ്റ്റെപ്പായി. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി ജസ്റ്റ് വി എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് വൺ യൂസിങ് അവർ നോൺ Maclaurin സീരീസസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പോവാം. ഇനിയുള്ള പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് മൈനസ് ഓഫ് z plus 1 divided by 2. We know that this is 1 by 1 minus z form. This is 1 by 1 minus z form. Its expansion is 1 plus z square, etc. So this become 1 plus, instead of z, this become z plus 1 by 2 plus z square. That is z plus 1 by 2 whole square plus etc. Okay. So next question, what is the region of validity? We can directly find the region of validity using this Maclaurin series. Okay, we know that this Maclaurin series is valid only when modulus of, this is valid only when modulus of, this series is valid modulus of z plus 1 divided by 2 is less than 1, right? Because this is of the form 1 by 1 minus z, right? And 1 by 1 minus z has this type of expansion, and that expansion is valid only when mod z is less than 1. Here instead of z, this is z plus 1 by 2. That's why this is valid when modulus of z plus 1 by 2 is less than 1. Okay, and this is nothing, modulus of z plus 1 is less than 2. So this is the region of validity. So this series expansion is valid in this region. Okay, by expanding this, we get minus of z plus 1 by 2 plus z plus 1 by 2 square plus z plus 1 by 2 whole cube, etc. And this is valid in this region. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? എനി ഡൗട്ട്? ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. Okay. Yes, sir, clear. Okay. So yeah, this is the final answer, minus of z plus 1 by 2 plus z plus 1 by 2 square plus etc. and valid in this region. Okay, you can also find the region of validity using our actual definition. Okay, we know that this function is not analytic at z equal to 1, right? We know that this function is not analytic at z equal to 1. Okay, and we have to find the Taylor series about z equal to minus 1. Minus 1 is here, right? Minus 1 is here. So which is the biggest circle about z equal to minus 1 such that our function is analytic? Not circle, which is the biggest open disk about minus 1 such that our function is analytic? Yeah, center is minus 1, radius is 2, right? So this is the open, this is the open circle. Its radius is 2, right? So this is our same as modulus of z plus 1 is less than 2. Is it okay? എൻ്റെ പടം വരച്ചതിൻ്റെ ഭംഗി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റീജിയൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് Maclaurin സീരീസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് Maclaurin സീരീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Maclaurin സീരീസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായില്ല. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. e⁻z is expanded in this form 1 plus z by 1 factorial plus z square by 2 factorial etc.
using our original definition. You find the derivatives of e raised to z and take the and also find the derivatives at z equal to 0, and then just substitute our Maclaurin series form. Then you will get the Maclaurin series of e raised to z is like this. And also this we know that e raised to z has no singular point. E raised to z is analytic everywhere, right? Sound. 1 second. ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല. Okay. We know that e raised to z is analytic everywhere, so there is no singular point. So what about the radius of that circle at 0, and what about this radius, such that what is the biggest open disk about 0 such the function is analytic, or what is the radius of that circle? The biggest open disk such that e raised to z is analytic. We know that e raised to z is analytic everywhere. There is no singular points. What about this radius? What is the value of this radius? എത്രയായിരിക്കും radius? എത്ര? Entire complex plane, infinite. Yeah, radius is infinite, right? Entire complex plane. So radius is infinite. Actually, the radius of convergence of this e raised to z is infinity. That's why this is valid in all complex numbers. Okay. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. ആൻസർ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈലേഴ്സ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ലോറൻസ് സീരീസ്. Okay, next we are going to discuss Lorentz series. Okay, there is one disadvantage for Taylor series. The disadvantage is, that's all. Suppose this is our complex number z naught. If a function is analytic inside inside a circular region, then only Taylor series exists. Okay, Taylor series exists only when our function is analytic in a circular region. Okay, then only Taylor series exists. Okay, suppose a function is analytic only a region like this. Suppose a function is analytic only a region like this. Then we can't find Taylor series at this domain, because Taylor series exists only for domains like this. An entire region, a function is analytic inside a circular region, then only it is analytic. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോറൻസ് സീരീസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലോറൻസ് സീരീസ്. A function f of z is analytic in a domain between two concentric circles. That is called annulus. Okay, f of z is analytic in a domain between two concentric circles C1 and C2 with the center z0. So such regions are called annulus. Annulus എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. And we can write that region as like this: R1 is less than mod z minus z0 less than R2. Right? That means a region between two circles. Okay, R1 is less than mod z minus z0 means a points outside the circle, the smaller circle. Modulus of z minus z0 less than R2 means the points below or inside the bigger circle. So this is the common region. The green region is our common region. Okay, so this is these type of regions are called annulus. Okay, R1 may be 0. Actually 0 less than or equal to R1 less than or equal to less than mod z minus z0 less than R2. Okay, R1 may be 0. It is possible. Okay, when R1 is 0, it excludes only one point z0. Okay, that means if suppose 0 less than mod z minus z0 less than R2, then what is the meaning? All the points inside the bigger circle except z0.
Modulus of z minus z naught equal to 0 only when z equal to z naught. So this is such regions are called punctured disks. There is a puncture at z naught. Okay, z naught ഒരു hole ഉണ്ടാവും because we exclude the point z equal to z naught. Okay, anyway r1 may be 0, that is possible. Okay, then this is the Lorentz series expansion of such functions. Now our function is defined only on this green region. Suppose our function is analytic in this green region. Okay, so we are trying to find the series expansion of this function on this green region, right? The points inside this green region. Okay, so this series expansion is valid only for only complex numbers belongs to this green region, right? Its Lorentz series is sigma n equal to 0 to infinity an z minus z naught raised to n plus n equal to 1 to infinity bn z minus z naught raised to minus n. What is the major difference between Taylor series and Lorentz series? In Taylor series contains only the positive powers of n. Positive powers of z minus z naught. Right? Taylor series contains only the positive powers of z minus z naught. But in the case of Lorentz series, it contains not only the positive powers, it contains the negative powers of z minus z naught. Right? When n equal to 1, this becomes z minus z naught raised to minus 1. That is nothing, 1 by z minus z naught. When n equal to 2, this becomes 1 by z minus z naught square, etc. Okay, so Lorentz series contains positive powers of z minus z naught as well as negative powers of z minus z naught. Okay, that is a major difference. Then there is a natural question: how to find this an and bn? How to find this an and bn? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോർമുല ഉണ്ട്. This is the formula for ans and bns. Okay, we can evaluate an using this formula 1 by 2 pi integral over c f of z by z minus z naught raised to n plus 1, and bn is evaluated using this formula. And what about c? C is any simple closed curve. Okay, in this diagram it's a black curve. This black curve oriented positive direction, anti-clockwise direction. That is our c. Okay, c is not fixed. What about c? C is any. Kanda, c is any simple closed path counterclockwise that lies in the annulus and encircles the inner circle. Inner circle ചുറ്റി പോണതായിരിക്കണം, പക്ഷേ ഈ ആനുലസിൽ കിടക്കുകയും വേണം. So c is not unique. You can choose any simple closed curve satisfying this property. ഏത് c എടുത്താലും a n b n ഒരുപോലെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഈ സിക്ക് അനുസരിച്ച് a n b n മാറത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. ഇതാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണിത്. ഞാൻ അത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലോറൻസ് സീരീസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്തത്. ഈ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലോറൻസ് സീരീസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലോറൻസ് സീരീസ്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു കാരണമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി നിൽക്കുന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, if a function is only analytic in a region between two circles, then we can find only Lorentz series, not Taylor series. Taylor series is possible only when a function is analytic inside a circle. സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈലർ സീരീസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതത് വേണമെന്നില്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, സീരീസ് എടുക്കാം. ആൻഡ് ലോറൻസ് സീരീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് z minus z naught, and we can evaluate these constants an and bn using this integrals. What about this? ഈ ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിയേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സാധനം? Cauchy's integral formula. Yes, exactly. ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ? ഇവിടെ Cauchy's integral formula ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ട്? എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് വെച്ചത്. ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു? n ഫാക്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ? Cauchy's integral formula പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു fn z0 എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. fn of z0. ഓക്കെ, fn of z0 is n factorial by 2 pi I integral over c all other terms. ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയിരുന്നത്? Yes sir. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് an? ഇനിയിപ്പോൾ an എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് an? fn of z0 by n factorial. N plus 1 factorial. No, ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയേ.
നമ്മൾ എഴുതണം മുന്നോട്ട് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ z minus z naught raised to n plus 1 dz. This is our Cauchy's integral formula for derivative fn of z naught. This is our an. Then my question, what is an in terms of fn of z? 1 by 2 pi I in factorial integral. 1 by Okay, sir, correct, sir. F1 of z naught 1 by 2 pi I. Okay. അത് f1. What is an? An in terms of fn of z naught എന്ന് പറഞ്ഞേ. fn of z naught. This is our an. fn of z naught by what? ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ? ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ, റൈറ്റ്? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, so an is nothing. An is same as our Taylor series coefficient. Our Taylor series coefficient is same as fn of z naught by n factorial. So ans are same, bn is different. Here bn's are different. Okay, so an is nothing, an is same. The coefficient of positive powers of z minus z naught is same as our Taylor's coefficient fn of z naught by n factorial. But ഇതിവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി, പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ. ഈ ടൈലേഴ്സ് ലോറൻസ് സീരീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിത് ഒരുപാട് റോളുള്ള സാധനമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മൾ അഗെയിൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ലോറൻസ് സീരീസ് യൂസിങ് നോൺ മെക്ലോറിയൻ സീരീസസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെക്ലോറിയൻ സീരീസസ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലല്ല നമ്മൾ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത്. ബട്ട് തിയററ്റിക്കലി ദീസ് ആർ ദ ഫോർമുലാസ് ഓഫ് എൻസ് ആൻഡ് ബിഎൻസ്. നമ്മൾ നോർമലി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കാരണം അത് കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ മെക്ലോറിയൻ സീരീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അത്. സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് അനലിറ്റിക് ഇൻസൈഡ് C2. C2ൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ അനലിറ്റിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ. സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് അനലിറ്റിക് ഇൻസൈഡ് C2. ഓക്കെ, ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് our Lorentz series in between these two circles. Lorentz series is defined in between two circles. Okay, so now we are going to expand in between these two circles function. So this is the Lorentz series expansion in between these two. But this is an advantage. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അനലിറ്റിക് ഇൻസൈഡ് C2. C2ൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം അനലിറ്റിക് ആണ്. ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് the Lorentz series in this region, analogous region. Okay, then an and bn are this formula. Already we have seen that. What is an? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? an എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസിങ് Cauchy's integral formula? nth derivative of f of z by n factorial. യെസ്, അത് ജനറലി എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് bn? നിങ്ങൾ bn എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് bn? bn is 1/2 ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. bn is 1/2 pi I integral over c f of z into z minus z naught raised to n minus 1. Okay, n minus 1. What about bn? It is clear c is a simple closed curve. Given that our function f of z is analytic inside C2. C2ൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം അനലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So our function f of z is analytic inside C, right? സിയുടെ അകത്ത് മൊത്തം അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും f of z. What about z minus z naught raised to n minus 1? When n equal to 1, this quantity is 0. n minus 1 becomes 0, so this is 1. When n equal to 2, this is z minus z naught raised to 1. So my question, what about this whole function f of z into z minus z naught raised to n minus 1 inside C? Is it analytic or not analytic? Inside C. പറയാവോ? വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ? Analytic ആയിരിക്കും. അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. കാരണം വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് അനലിറ്റിക് ഇൻസൈഡ് C2 and z minus z naught raised to n minus 1. Whatever be the value of n, this is always polynomial.
Polynomials are always analytic. So ultimately, this product function is analytic inside C. Then, now we are ready to answer. What is Bn? 0. Yes, our first theorem, Cauchy's integral theorem. If a function is analytic inside and on a simple closed curve, then integral is 0. Okay, so what about this series? This series is exactly what? F of z is equal to sigma n is nothing fn of z naught by n factorial into z minus z naught raised to n plus 0. What is this? എന്താണ് സാധനം? Taylor series. Yeah, this is exactly our Taylor series. Right? This is exactly our Taylor series. So, Lorentz series coincide with the Taylor series if the function is analytic throughout our circle. അപ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഉണ്ട്. സോ ലോറൻസ് സീരീസ് ഈസ് എ മോർ ജനറൽ കേസ് ഓഫ് ടൈലർ സീരീസ്. കാരണം ടൈലർ സീരീസ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലോറൻസ് സീരീസ് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് അനലിറ്റിക് അല്ലെങ്കിലും പറ്റും. ഒരു ആനലസ് റീജിയൻ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിലും പറ്റും, ത്രൂ ഔട്ട് ആണെങ്കിലും പറ്റും. ഓക്കെ, എനിവേ if a function is analytic inside a circle, then Lorentz series and Taylor series are same. അവർ coincide ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ തിയററ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, അതത്ര കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് സം യൂസ്ഫുൾ മക്ലൗറിൻ സീരീസസ്. ഈ സീരീസസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് സീരീസുകൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യണത്. നോർമലി വി ഡോണ്ട് യൂസ് ഡയറക്റ്റ് എ എൻസ് ആൻഡ് ബി എൻസ്. നോർമലി അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടും. സോ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസ് വി ഇവാലുവേറ്റ് ദ Taylor series, we evaluate the Lorentz series using these non or standard Maclaurin series. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം. 8:40 ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നിർത്താം. Find the Lorentz series of cos z by zq about z equal to 0 and also find the region of validity. Okay, we know that the Taylor series expansion of cos z. Actually, this is a Maclaurin series because this series expansion about z equal to 0. Okay, so cos z has a Lorentz series expansion, Taylor series expansion, which is valid in whole complex plane. Okay, we know നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിയാലോ, ടൈലർ സീരീസും ലോറൻസ് സീരീസും മാച്ച് ചെയ്യും. ത്രൂ ഔട്ട് അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോറൻസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈലർ സീരീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അണ്ടർലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ cos z is analytic everywhere, so its Taylor series and Lorentz series are same. So നമ്മൾ അതിനെ ടൈലർ സീരീസ് എടുത്തു about z equal to 0. And then what about cos z by z cube? Then cos z by z cube is nothing 1 by z cube. ഇതിനെ z cube കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. 1 by z cube minus this become 1 by 2 factorial into z, and this become z by 4 factorial plus etc. And what about the region of validity? ഇതിന്റെ region of validity കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? This is valid in all complex numbers except z equal to 0. Right? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? This is valid for all complex numbers except z equal to 0. It is clear that when z equal to 0, this is not defined. Okay, so this is same as this one. Mod z is greater than 0. Mod z is greater than 0 means what? Mod z is greater than 0 means what? Set of all complex numbers without 0. Right? When 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. When z equal to 0, its modulus becomes 0. We assume that mod z is greater than 0. So this is nothing, all the complex numbers except 0. Right? So what is the smaller radius and what is the bigger radius? നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് in the case of Lorentz series, there is a Lorentz series defined in an annulus r1 less than mod z minus z naught. Here z naught is 0, so mod is less than r2. So my question, what is r1 and r2 in this example? In this example, what is r1 and r2? Sir, R1 0, Yeah. R2 infinity. Yes, r2 is infinity. That's why we write simply 0 less than mod z, or sometimes we can write
തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ സാധാരണ ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്, ഇതെന്താണ് ഇവിടെ R1 R2 ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. Actually here R1 is 0 and R2 is infinity. That's why we take mod z is greater than 0, because there is no restriction in upper side. Upper side restriction ഒന്നും ഇല്ല, because it is infinite. Infinite means there is no restriction. But എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can evaluate the Lorentz series of this function using our definition. Our definition means we evaluate ans and bns using integrations. അപ്പോൾ അത് നോർമലി എളുപ്പമല്ല, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ കേസിൽ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസ്, വി ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ ദ ലോറൻസ് സീരീസസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ലോറൻസ് സീരീസസ് യൂസിങ് നോൺ ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മക്ലോറിൻ സീരീസസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം ഈ രാത്രി. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക്